Today we have discussed about least disk method. This topic is from thermal physics. This least disk method வந்து two typesல இருக்கும். ஒன்று வந்து high temperature யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது, two bad conductor யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது. Second one the single bad conductor யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது, கொஞ்சம் நார்மல் டெம்பரேச்சர் தான். At about 100 degrees Celsius is enough to find the bad conductor. Here this method is innovated by Lees and Chartons. இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த மெத்தடை கண்டுபிடிச்சாங்க. அதனால் இந்த மெத்தடுக்கு பேர் லீஸ் அண்ட் சார்டன் டிஸ்க் மெத்தட் தான். ஸோ நம்ம காமனாக நம்ம இந்த மெத்தடுக்கு நம்ம என்ன பேர் யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா லீஸ் டிஸ்க் மெத்தட் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம். ரைட், இதில் என்னென்னலாம் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லீஸ் டிஸ்க் மெத்தடில் இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா to determine the thermal conductivity of a bad conductor. You know what are the bad conductor materials like mica, rubber, ebonite. These are all some of the bad conducting materials, or wood. So these are some of the bad conductor. We have to find the thermal conductivity of a bad conductor. ஒரு பேட் கண்டக்டருடைய தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி எப்படி இருக்குன்றது தான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் மேஜராக. இதில் என்ன நல்லா இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இதோடைய பிரின்சிபல், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஒர்க்கிங், தென் கேல்குலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெடி ஸ்டேட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும். தென் த ரேட் ஆஃப் கூலிங் எப்படி இருக்குது. இந்த ரேட் ஆஃப் கூலிங்கில் 2 கேசஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து வித்து ஸ்டீம் சேம்பர், செகண்ட் ஒன் வித்தவுட் ஸ்டீம் சேம்பர். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி டாபிக்ஸ் கவர்ட் மெத்தட். ஃபஸ்ட்டு இதில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் என்னென்னு பார்க்கலாம். இதில் என்னென்ன டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா the B is a bad conductor. Our aim is to determine the thermal conductivity of a bad conductors. This one B இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதோட தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி என்னன்ட்டு. தென் 2 சேம்பர், ஒன்று வந்து மேலே இருக்கிறது ஸ்டீம் சேம்பர், திஸ் இஸ் ஸ்டீம் சேம்பர். பாட்டமில் இருக்கிறது டிஸ்க்கு, சரிங்களா, ஒரு மெட்டல் டிஸ்க் இருக்குது. இல்லை ஒரு ஸ்டாண்டில் இதெல்லாத்தையும் கிளாம்ப் பண்ணியிருக்கோம், சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஸ்டீம் சேம்பருடைய டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு we have to use T1, the thermometer 1 யூஸ் பண்ணுறோம். இதோடைய டெம்பரேச்சர் நம்ம எப்படி நோட் பண்ணலாம், θ1 அப்படின்னு நோட் பண்ணலாம். தென் டிஸ்கில் ஒரு தெர்மோமீட்டர் யூஸ் பண்ணுறோட நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா T2 அப்படின்னு மெஷர் பண்ணுறோம். இதோடைய டெம்பரேச்சரை வந்து θ2 அப்படின்னு நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம். இன்பிட்வீன் ஸ்டீம் சேம்பர் அண்ட் டிஸ்க்கு இடையில் ஒரு அதே சைஸில் ஒரு பேட் கண்டக்டர் யூஸ் பண்ணுறோம். ஒரு பேட் கண்டக்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், சரிங்களா. இது வந்து ஸ்டீம் இன்லெட்டு, ஸ்டீம் அவுட்லெட். ஸ்டீம் இது வழியாக உள்ளே வந்துட்டு வெளியில் போகுது, சரிங்களா. ஸ்டீம் உள்ளே வரும்போது இதோடைய டெம்பரேச்சர் என்ன இருக்குது. இந்த பேட் கண்டக்டரை தாண்டி இந்த ஹீட் எவ்வளோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படின்றத மெஷர் பண்ணுறதுக்கு தான், எவ்வளோ கண்டக்ட் ஆகுது அப்படின்னு மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், இந்த T2 அப்படின்ற ஒரு தெர்மாமீட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம். ஒர்க்கிங் என்னன்னு பார்க்கலாம். செகண்ட் ஒன், now working when switch is on the heater. இந்த ஒரு ஹீட்டர் இருக்கும். ஹீட்டர்லேருந்து என்ன பண்ணியிருப்போம், நம்ம ஒரு வாட்டரை பாயில் பண்ணோம்னா அங்கேருந்து ஒரு ஸ்டீம் வந்து வரும். அந்த ஸ்டீம் என்ன பண்ணுறோம், ஒரு ரப்பர் டியூப் வழியாக அந்த ஸ்டீம் சேம்பர்லேருந்து கனெக்ட் பண்ணதை இந்த டிஸ்க்கு ஸ்டீம் சேம்பருக்கு வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து வர ஸ்டீம் எல்லாமே இது வந்து இன்லெட் வழியாக வரும். இன்லெட் வழியாக வந்துட்டு இந்த சேம்பர் ஃபுல்லாகவே ஹீட் ஆகும். இது அவுட்லெட் வழியாக ஸ்டீம் சேம்பர்லேருந்து ஸ்டீம் வந்து வெளியில் போயிடும். அண்ட் இந்த ஸ்டீம் சேம்பர் மூலிமா என்ன பண்ணணும்னா இங்கே இந்த ஸ்டீம் சேம்பர் வந்துட்டு ஃபுல்லாக ஹீட் ஆகிடுது. இந்த ஹீட்டான ஸ்டீம் சேம்பர்லேருந்து ஹீட் என்ன பண்ணும், கண்டக்ட் பண்ணும் த்ரூ தி பேட் கண்டக்டர். த்ரூ தி பேட் கண்டக்டர் வழியாக ஹீட்டு கண்டக்ட் ஆகுது. இங்கே டீன்ற ஸ்டேட்டுக்கும் இந்த டிஸ்க்கு ஃபுல்லாகவே ஹீட் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது, சரிங்களா. நவ் அட் எ ஸ்டெடி ஸ்டேட் டெம்பரேச்சர் the heat would not be able to conduct the medium above the steady state temperatures. இங்கே steady state temperature என்னென்னா
the maximum energy allowed to the materials. அதான் நம்ம ஸ்டெடி ஸ்டேட் டெம்பரேச்சர் சொல்லுவோம். இவ்வளோ தான் இந்த பேட் கண்டக்டர் வழியாக ஹீட்டை கண்டக்ட் பண்ண முடியும். தட் மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் தான் ஸ்டெடி ஸ்டேட் டெம்பரேச்சர். ஃபர்தராக நம்ம எவ்வளோ நேரம் தான் இதில் வச்சுருந்தாலும் இதோட டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகாது. சரிங்களா? தட் டெம்பரேச்சர் இஸ் கால்ட் as steady state temperature. We can measure the theta 2. Theta 2 is a steady state temperature. Now calculation. X be the thickness of the bad conductor. Then M is mass of the slab. இதோடைய ஸ்லாபுடைய மாஸ் M அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். தென் R radius of the slab. Then height of the slab. H வந்து height of the slab. Height of the slab. These are the some notation for calculation purpose. Now we can calculate the amount of heat conductor by the bad conductor per second. Already you know that the heat conducting materials formula, that is K A into theta 1 minus theta 2 divided by the x. X is the thickness. Here theta 1 is steam உடைய temperature, high temperature. theta 2 ன்றது disk உடைய temperature. T2 thermometer உடைய T2 measure பண்ணுற temperature theta 2. சரிங்களா? Next, since the area of cross sections, already know that நம்ம எடுத்துகிறது வந்து ஒரு disk shape. So area of cross section என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா pi r square. Area of cross sections. Area of cross section. Area of cross section என்னது? pi r square equal to pi r square. Now the amount of heat conducted per second. Total amount of heat conducted per second. The amount of heat conducted per second. எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா K pi r square into theta 1 minus theta 2 divided by x. This is equation number 3. இது 1 ன்னு வச்சுக்கோங்க. இது 2. This is 1. Now we can find the amount of heat lost by the slab per second. இப்போ எவ்வளோ ஹீட்டு கண்டக்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு தான் ஃபைண்ட் பண்ணிட்டோம். செகண்டு, the amount of heat lost by the slab per second. இப்போ லாஸ்ட் ஆகுதுன்னா எப்படின்னா, இப்போது ஹீட் வந்து ஒன் எண்ட்லேருந்து ஸ்டீம் சேம்பர்லேருந்து பேட் கண்டக்டர் வழியாக டிஸ்க்குக்கு வருது. சரிங்களா? இது வந்து ஹீட் கெயின். ஹீட் லாஸ்ட் எப்படி ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பாட்டம் சர்ஃபேஸ் இருக்குங்க இல்லையா, இங்கே பாருங்கள், இது வழியாக ஹீட் வந்து கண்டக்ட் ஆகுது. ஸ்டீம் சேம்பர் டு பேட் கண்டக்டர் டு ஸ்லாபு, மெட்டாலிக் ஸ்லாபு. இப்போ இங்கேருந்து வர ஹீட் வந்து கண்டக்ட் ஆகுது. இப்போ ஹீட் லாஸ்ட் ஆகுது என்னென்னா, டியூ டு தி சர்ஃபேஸ் ஏரியா மூலிமா என்ன பண்ணுன்னா,
ஹீட் வந்து லாஸ்ட் ஆகும். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாட்டம் சர்ஃபேஸு என்ன பண்ணும், லாஸ்ட் ஆகும். சரிங்களா? இதோடைய ஹோல் மாஸு இன்ட்டு ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி, இந்த மெட்டீரியலுடைய ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி இன்ட்டு ரேட் ஆஃப் கூலிங். ரேட் ஆஃப் கூலிங்கிறது தான் என்னென்னா இந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா வழியாக எவ்வளோ எனர்ஜியை லாஸ் பண்ணுது அப்படின்றதையும் we can find. That is M into specific heat capacity S into rate of cooling. Or it is equal to, you can write M into S into R C, and the rate of cooling we denoted R C. This is equation number 4. நமக்கு M தெரியும், அதோடைய மாஸ் என்னன்னு தெரியும். Then specific heat capacity of the material நமக்கு தெரியும். Then finally அதோடைய rate of cooling நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணணும். Now the condition for steady state. Steady state temperature, நம்ம வந்து steady state evaluate பண்ணுறோம். That is the amount of heat conductor per second is equal to the amount of heat lost by the slab per second. So equating equation 3 and 4 இது ரெண்டையும் நம்ம equate பண்ணுறோம். This is steady state temperature. Now equating equation 3 and 4. 3 and 4 நம்ம இப்போ ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம். ஆல்ரெடி know that equation 3 4k pi r square theta 1 minus theta 2 by x which is equal to ms rc. correct? So you can write k pi r square to theta 1 minus theta 2 divided by x which is equal to m s or c. From this equation you can write the value of k. It is k equal to remaining உள்ளது என்ன இருக்கு, the m s x or c divided by pi r square into this one theta 1 minus theta 2. This is equation number 5. From equation 3 the RC represent the rate of cooling of the slab along with the steam chamber. That is theta 1 measure பண்ணது. To find the rate of cooling of the slab alone, இது bad conductor removed. அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த பேட் கண்டக்டர் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்லாபையும் சரிங்களா அந்த ஸ்டீம் சேம்பரையும் கண்டக்ட் பண்ணுற மாதிரி வைக்கிறோம். இப்போ டைரக்ட்லி பிளேஸ் ஆகும்போது என்ன பண்ணோம், இந்த ஸ்டீம் சேம்பரில் உள்ள மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் என்ன பண்ணோம் இந்த ஸ்லாபுக்கும் கண்டக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். அது எவ்வளோ நேரம் கண்டக்ட் பண்ணுறோன்னா அட்டைன்ட் 5 degree Celsius higher than the theta 2. ஆல்ரெடி நம்ம theta 2ன்றது என்னது மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர், அது ஸ்டெடி ஸ்டேட் டெம்பரேச்சர் நம்ம நோட் பண்ணியிருப்போம். அந்த டெம்பரேச்சரை விட ஒரு 5 degree Celsius வந்து நம்ம ரைஸ் பண்ணுறோம். ரைஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்டீம் சேம்பர் இருக்குல்ல, மேலே ஒரு சேம்பர் இருக்குல்ல, அந்த ஸ்டீம் சேம்பரை ரிமூவ் பண்ணிடுறோம். நவ் த ஸ்லாப் இஸ் அலோன் ஒன்லி சஸ்பெண்டட் இன் திஸ் சேம்பர். இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்லாபை மட்டுமே இங்கே சஸ்பெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதான் இந்த டயக்ராம் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. நவ் த கிராஃப் இஸ் பிளாட்டட் பிட்வீன் டெம்பரேச்சர் அண்ட் டைம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டெம்பரேச்சருக்கும் டைமுக்கும் ஒரு கிராஃப் பிளாட் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே இந்த ஏர் மீடியமில் இருக்குது, இந்த ஸ்லாப் இருக்கு இல்லையா, ஏர் மீடியமில் இருக்குது. இப்போ ரேட் ஆஃப் கூலிங் இது எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 2 கேஸாக வச்சுருக்காங்க. ஒன்று முன்னாடி அந்த ஸ்டீம் சேம்பர் இதுக்கு மேலே இருக்கும்போது
அதோடைய ரேட் ஆஃப் கூலிங் எப்படி இருக்குது. இந்த ஸ்டீம் சேம்பரை எடுத்தாச்சு, பேட் கண்டக்டரும் எடுத்தாச்சு, ஒன்லி ஸ்லாப் அலோன். இப்போது அதோடைய ரேட் ஆஃப் கூலிங் எப்படி இருக்குது, நம்ம ரெண்டையும் ஃபைன் பண்ணணும். சரிங்களா. ஃபஸ்ட்டு இந்த கேஸ் ஒன் என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இந்த ஸ்டீம் சேம்பரோடு சேர்த்து மேலே இருக்குங்க இல்லையா, அந்த ஸ்டீம் சேம்பரு, அந்த பேட் கண்டக்டரு, நம்ம கண்டக்டர் அந்த டெம்பரேச்சர் ரீடிங் எடுக்கும்போது எவ்வளோ எனர்ஜி லாஸ் ஆகிருக்கு, அந்த ரேட் ஆஃப் கூலிங் இருக்கிறதையும் ஃபைன் பண்ண போகிறோம். கேஸ் ஒன்னுன்றது the steam chamber and bad conductor are placed over the slab. அந்த ஸ்லாபுக்கு மேலே சேம்பரும் இருக்குது ப்ளஸ் பேட் கண்டக்டர் இருக்குது. இப்போது அதில் எப்படி எனர்ஜி லாஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் இஸ் கேஸ் ஒன்று. இங்கே பாருங்கள், ஸ்டீம் சேம்பர் இருக்குது, பேட் கண்டக்டர் இருக்குது, அண்டு இந்த ஸ்லாப் இருக்குது. இப்போது இதில் எப்படி எனர்ஜி ரேட் ஆஃப் கூலிங் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னு பார்த்தா, இந்த பாட்டமில் உள்ள ஒரு சர்ஃபேஸ் ஏரியா, சர்ஃபேஸ் ஏரியா தட் இஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர். இதோடைய இது என்னென்ன வால்யூம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பை ஆர் ஸ்கொயரு. அண்டு டூ சைட்ஸ் இங்கே பாருங்கள், இதுக்கு மேலே வந்து கண்டக்டர் வந்து எனர்ஜி லாஸ் ஆகாது. இங்கே பாருங்கள், இந்த ஹேங் பண்ணியிருக்கோம்ல, இந்த ஏரியா இருக்குங்களா, இந்த ஏரியா, சிமிலர்லி இந்த ஏரியா, இந்த போத் ஏரியாவிலையும் எனர்ஜி வந்து லாஸ் ஆகும். இது வந்து 2πr into h, 2πr into h. The bottom surface, ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா that is pi r square. And slab and the side of the slab பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாபோடைய சைடு பார்த்தீங்க, இந்த ஸ்லாபு அண்டு தி போத் சைட்ஸ், ரெண்டு சைட்ஸுங்க இல்லையா, ரெண்டு சைட்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்லாப். இது எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா 2πr into height h with steam chamber. RC is equal to pi r square plus 2πrh. You can write RC is equal to, we are taking outside the common term, pi r into r plus 2h. பார்த்தீங்கன்னா pi r into r square, pi r square plus pi r 2h, 2πrh. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் நமக்கு கிடைச்சது. This is equation number 6. This is case 1. Next we have to find case 2. Case 2 already know that is the heat of the radiation, the heat is radiated by the slab alone. அதுதான் நம்ம அந்த டயக்ராமில் உள்ளது. இங்கே பாருங்கள், இப்போது இந்த ஸ்லாப் மட்டுமே சஸ்பெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ இங்கே எப்படி எனர்ஜி லாஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாட்டமில் உள்ள ஒரு சர்ஃபேஸ் ஏரியா πr ஸ்கொயரு, டாப்பில் உள்ள ஒரு πr ஸ்கொயரு, சரிங்களா, அண்ட் இந்த போத் சைட்ஸ், ரைட். bottom surface of areas 2 இருக்குது, சரிங்களா. இங்கே ஒரு pi r ஸ்கொயர், இன்னொரு pi r ஸ்கொயர், or 2πr ஸ்கொயர் நம்ம போட்டுக்கலாம், 2πr ஸ்கொயர். தென் already know that the slab and the sides, slab and the sides of the slab, அது ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும், 2πrh. We have to find the steady states of θ2, that is by the graph மூலமா நம்ம dθ by dt கண்டுபிடிச்சு வச்சுருக்கோம். dθ by dt, that is θ2க்கு ஸ்லாபுக்கு, is equal to adding both surface area and slab of the height, 2πr square plus 2πrh. இதை நம்ம எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம், is equal to 2πr
r into r plus h. இங்கே பாருங்க, இங்கே 2 பை இருக்குது, 2 பை, இங்கே ஒரு r எடுத்துட்டோம், r ரிமைனிங் ஒரு r, இங்கே 2 பை r வெளியே எடுத்தாச்சு, ப்ளஸ் h. this is d theta by dt theta 2. This is equation number 7. From equation 6 and 7 you will get RC, that is rate of cooling per this value d theta by dt represent theta 2, which is equal to pi r into r plus 2h. This is equation 6. Here 2 pi r into r plus h. From this equation we can write the value of RC, the rate of cooling. RC is equal to R plus 2H divided by 2 into R plus H into this value, theta value, d theta by dt. This is from graph theta toward value. This is equation number 8. Now substituting this RC value in equation 5, that is thermal conductivity of a bad conductor, that is K equal to m s x into d theta by dt t2 into r plus 2h divided by pi r square into theta 1 minus theta 2 into, that is the 2 r plus h. So unit பார்த்தீங்கன்னா w meter power minus 1 Kelvin power minus. We can find the thermal conductivity of a bad conductor by least disk method.